Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Welcome students to At-Tariqatun Nuraniyah. We are continuing. We have successfully completed the first section, which was on the Arabic letters. And now we are moving on to the next section, which is going to concern with the Arabic vowels. In Arabic language, we have three vowels. As you can see here, they are called in Arabic al-harakat. Al-harakat. So we have three harakat. One is called fathah. Fathah. Second, kasrah. Kasrah. And then dhammah. Dhammah. If you see the side note in your book, in page number 11, it says haraka is a short movement. So that is the first thing we need to know, is a very short movement. Movement of what? Well, in Arabic, it refers to the movement of sound. So for example, if the letter ha has the sound, or make it more obvious, if the letter sin has the sound, it is not moving. It needs to be moved. So there are three Arabic vowels: fathah, kasrah, and dhammah. Fathah moves the sound up, kasrah moves the sound down, and dhammah moves the sound around. So if you take the sin here, as you can see, sin, sin, sin. One sin with a fathah, one sin with a kasrah, and one sin with a dhammah. So fathah moves the sound up. So if we take this, this would be sa. Sa. Sound goes up. Sa. Sa. With the kasrah, sound goes down. Si. Si. And with the dhamma, sound goes around. So su. Su. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. And we're going to apply that to all the letters, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-harakat. Al-harakat. These are the Arabic vowels. Fathah. Fathah. Kasrah. Kasrah. Dhammah. Dhammah. So this is Hamza, Hamza, Hamza. One with a fathah, one with a kasrah, one with a dhammah. Let's move its sound. So we are going to read these lessons with hijah and without hijah. Hijah means spelling. With spelling and without spelling. Let's read the lesson with hijah first, with spelling first. Hamza, fathah, a. Hamza. Fathah. A. Hamza, kasrah, i. Hamza. Kasrah. I. Hamza, dhammah, u. Hamza. Dhammah. U. A, I, u. A. I. U. Likewise, we're going to read ha, fathah, ha. Ha. Fathah. Ha. Ha, kasrah, hi. Ha. Kasrah. Hi. Ha, dhammah, hu. Ha. Dhammah. Hu. Ha, hi, hu. Ha. Hi. Hu. Again, short movement. Very short movement. Ha, hi, hu. Ha. Hi. Hu. Ain, fathah, a. Ain. Fathah. A. Ain, kasrah, i. Ain. Kasrah. I. Ain, dhammah, u. Ain. Dhammah. U. A, i, u. A. I. U. Ha, fathah, ha. Ha. Fathah. Ha. Ha, kasrah, hi. Ha. Kasrah. Hi. Ha, dhammah, hu. Ha. Dhammah. Hu. Ha, hi, hu. Ha. Hi. Hu. Ghain, fathah, gha. Ghain. Fathah. Kha. Ghain, fathah, gha. Ghain. Fathah. Gha. So we're taking the sound of the letter and moving, right? So Ghain has a sound.
So غين فتحة غ. غين فتحة غ. غين كسرة غي. غين كسرة غي. غين ضمة غو. غين ضمة غو. غ غي غو. غ غي غو. خا فتحة خا. خا فتحة خا. خا كسرة خي. خا كسرة حي. خي. خي. خا ضمة خو. خا ضمة خو. خا خي خو. خا خي خو. قاف فتحة قا. قا فتحة قا. قاف كسرة قي. قاف كسرة قي. قاف ضمة قو. قاف ضمة قو. قا قي قو. قا قي قو. كاف فتحة كا. كاف فتحة كا. كاف كسرة كي. كاف كسرة كي. كاف ضمة كو. كاف ضمة كو. كا كي كو. كا كي كو. جيم فتحة جا. جيم فتحة جا. جيم كسرة جي. جيم كسرة جي. جيم ضمة جو. جيم ضمة جو. جا جي جو. جا جي جو. شين فتحة شا. شين فتحة جا. شين فتحة شا. شين فتحة شا. شين كسرة شي. شين كسرة شي. شين ضمة شو. شين ضمة شو. شا شي شو. شا شي شو. يا فتحة يا. يا فتحة يا. يا كسرة يي. يا كسرة يي. يا ضمة يو. يا ضمة يو. يا يي يو. يا يي يو. ضاد فتحة ضا. ضاد فتحة ضا. ضاد كسرة ضي. ضاد كسرة ضي. ضاد ضمة ضو. ضاد ضمة ضو. ض ضي ضو. ض ضي ضو. لام فتحة لا. لام فتحة لا. لام كسرة لي. لام كسرة لي. لام ضمة لو. لام ضمة لو. لا لي لو. لا لي لو. نون فتحة نا. نون فتحة نا. نون كسرة ني. نون كسرة ني. نون ضمة نو. نون ضمة نو. ن ني نو. ن ني نو. را فتحة را. را فتحة را. را كسرة ري. را كسرة ري. را ضمة رو. را ضمة رو. را ري رو. را ري رو. طا فتحة طا. طا فتحة طا. طا كسرة طي. طا كسرة طي. طا ضمة طو. طا ضمة طو. طا طي طو. طا طي طو. دال فتحة دا. دال فتحة دا. دال كسرة دي. دال كسرة دي. دال ضمة دو. دال ضمة دو. دا دي دو. دا دي دو. تا فتحة تا. تا فتحة تا. تا كسرة تي. تا كسرة تي. تا ضمة تو. تا ضمة تو. تا تي تو. تا تي تو. صاد فتحة صا. صاد فتحة صا. صاد كسرة صي. صاد كسرة صي. صاد ضمة صو. صاد ضمة صو. صا صي صو. صا صي صو. سين فتحة سا. سين فتحة سا. سين كسرة سي. في سين كسرة سي. سين ضمة سو. سين ضمة سو. سا سي سو. سا سي سو. زا فتحة زا. زا فتحة زا. زا كسرة زي. زا كسرة زي. زا ضمة زو. زا ضمة زو. زا زي زو. زا زي زو. ضا فتحة ضا. ضا فتحة ضا. ضا كسرة ضي. ضا كسرة ضي. ضا ضمة ضو. ضا ضمة ضو. ضا ضي ضو. ضا ضي ضو. ذال فتحة ذا. ذال فتحة ذا. ذال كسرة ذي. ذال كسرة ذي.
ذال ضمة ذو ذال ضمة ذو ذا ذي ذو ذا ذي ذو ثا فتحة ثا ثا فتحة ذا ثا كسرة ثي ثا كسرة ثي ثا ضمة ثو ثا ضمة ثو ثا ثي ثو ثا ثي ثو فا فتحة فا فا فتحة فا فا كسرة في فا كسرة في فا ضمة فو فا ضمة فو فا في فو فا في فو واو فتحة وا واو فتحة وا واو كسرة وي واو كسرة وي واو ضمة وو واو ضمة وو و وي وو و وي وو با فتحة با با فتحة با با كسرة بي با كسرة بي با ضمة بو با ضمة بو با بي بو با بي بو ميم فتحة ما ميم فتحة ما ميم كسرة مي ميم كسرة مي ميم ضمة مو ميم ضمة مو ما مي مو ما مي مو. Very good. Now we're going to read one time without hijab quickly. That means without spelling. Are you ready? A I U A I U Ha Hi Hu Ha Hi Hu A I U A I U Ha Hi Hu Ha Hi Hu Gha Ghi Gu Gha Ghi Gu Kha Khi Khu Kha Khi Khu Qa Qi Qu Qa Qi Qu Ka Ki Ku Ka Ki Ku Ja Ji Ju Ja Ji Ju Sha Shi Shu Sha Shi Shu Ya Yi Yu Ya Yi Yu Da Di Du Wa Di Du La Li Lu La Li Lu Na Ni Nu Na Ni Nu Ra Ri Ru Ra Ri Ru Ta Ti Tu Ta Ti Tu Da Di Du Da Di Du Ta Ti Tu Ta Ti Tu Sa Si Su Sa Si Su Sa Si Su Sa Si Su Za Zi Zu Za Zi Zu Dha Di Du Va Di Vu Tha Thi Thu Tha Thi Thu Tha Thi Thu Tha Thi Thu Fa Fi Fu Fa Fi Fu Wa Wi Wu Wa Wi Wu Ba Bi Bu Ba Bi Bu Ma Mi Mu. Ma Mi Mu. Very good. Pay attention to the heavy letters. Look, you have kasra. I want you to pay attention to the heavy letters of kasra. Qaf with the kasra is qi, Qi qi, Qi qi. Qi Here, dad with a kasra. Look, don't say d like a dal. Dal kasra is d. This is not d. This is d. D. So again, D. back of the tongue is raised, producing heavy sound. Alright, not the lips. No, d. La, d, Di d, Di d. Di Next, we have ta. Don't say t, because this is t. Ta is t, but this is not t. This is t, Ti t, Ti t. Ti Back of the tongue is raised. T, Ti t, Ti t, Ti t, Ti t, Ti t, Ti t. Ti Okay, this is c, Si c, Si c. Si But this is C, Si C. Si Back of the tongue is raised. C, Si C. Si This one, this is the, The the, The the. The This is the, The the, The the. The Okay? Okay, now I want you to also pay attention.
Why is the order Hamza and we don't have Hamza, Ba, Ta, Tha? Why is the order like this? What do you think? Why is it Hamza, then Ha, then Ayn, and Ha, and then Ghain, and Kha, and then Qaf, and Kaf? مخرج. Makhraj. These are Makharij. If you realize, Hamza comes from the bottom of the throat. And then Ha, and then Ayn, Ha comes from the middle of the throat. And then Ghain, Kha comes from the top of the throat. And then Qaf is the last part of the tongue. We're coming out. We're starting from the throat, coming out. Hamza, Ha, Ayn, Ha, Ghain, Kha. And then Qaf, the last part of the tongue. And the Kaf a bit further out. Jim, Shin, Ya, middle of the tongue. Dad, sides of the tongue. Lam, frontal side of the tongue. Right? Lam, Noon, Ra. Remember? Front of the tongue. Right? Front palate. Ta, Dal, Ta. Behind the roots of the upper teeth. Sad, Sin, Za. Behind the bottom teeth. And then Dha, Dhal, Tha. Coming out. Right? And then finally Fa, Waw, Ba, Mim. Lips. Wow. So this lesson is actually in order of where the homes are letters. So it starts from the throat, comes all the way out. Comes all the way out. So these are two things you need to pay attention. Again, practice with hijah and without hijah until you get it well. Inshallah. We'll see you in the next lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.